Today being a Thursday, the 22nd day into the month of October 2020. Allow me to say good morning and welcome to the show, ladies and gentlemen. And I want to welcome those that are watching us live on Facebook. Wakafuna ka notification kati sawa zino. No gamba, let me choose to watch my beautiful people and said, well, welcome to the first show. Yes, ngabo twabasubiza olunaku olweggulo nti tugenda batukomawo olunaku olwaliro bigger and better. Well, what we have to share with you are the stories that I do believe and trust that you already know. Mumanye mbozi ezako zamu olunaku olweggulo mbajjukiza nti social media yatujjira bannayingafu aba mainstream. Social media breaking stories zigenda tutuukako nga abasinga obungi kumwe mwazifunye dda. So our primary job is to share in depth on what stories made rounds of headlines. My name is Simon Chris Makange, and I'm with two other beautiful people. I have one lady, and I also have a gentleman on set. As we did the show yesterday, we have also come back the same day. Today, Katanikire one. Well, a very good morning, ladies and gentlemen. Karibuni kwenye show yetu inaitwa First Show. Kila asubuhi tukiwa tunaondoka tunajua tunakuja kuongea na nyinyi na tuambie vitu gani ambayo make the headlines. Now, aside from that, you have been on our social media platforms giving us your comments and telling us what you think about these particular topics we have been discussing, and I will be personally tasking myself to read your comments that you put on our social media platforms to make sure that you're part and parcel of the discussions that we throw on board among the three of us to divide and see who says what and who thinks what and what is it that the political season is doing to politicians, opposition, and also the incumbent as well, and who is going to fist bigger in this political season. See, one thing when the political season of the country starts, then we have money that is being displayed everywhere. Buli omu alina sente that he's giving some people, and some of you will be lucky enough to eat some of that money, and some of you won't be lucky. Well, it really depends on how you strategize yourself in this 2021 general elections. Good morning, and the first show begins. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Tariki Nkata. Nangera nyongera okubala musako mwena abalabi baffe amachama lungi unaku lwakuna wiki tugikomekereza tugenda mu weekend era nga n'omwezi nagwo guggwako. So abapangisa bakyali mu bupangisa mubirenga mu butandika okuba nti mweteekateeka abalandooli bagenda kukonkona essaawa zonna twongeremu amaanyi myaka ssente kabeerewo bagenda okujja nga tukalina naye nize ndongera tutwala n'omukisa era okwebaza omukyalo omu okumuyozaayoza infact omukyalo w'amafiina eyagudde mu bintu n'abakunzi yafunye obwanna abakunzi. So tukuyozaayoza ekyo no kyogera okundaga nti omukulu alina ekigambo kyeyogera n'agamba nti akoye politics of elitism, politics w'abaana ab'amasuuti bakurisi ayagala kubanga adda wansi bantu ba wansi ab'amasuuti agaba amasuuti bano bakurisi ayagala kubanga adda wansi mu bantu ba wansi. Ekyo nno ayongera okubanga akireka kubanga tulabye yajja n'alonda babuchamani alonze bakusaasira alonze fulu geno Jennifer omukuku navutamala emirundi yagamba sagala kwenfula nti ndi mufere naye yagamba eri abafere ba mirundi ng'esatu eriyo abafere kanzu abafere gandula n'abafere suuti kati abafere suuti be basookawo abafere suuti be bali wasti ate nedda abo bababuuka kakati ate abali wasti batamanyi be bafere gandula babala amagandula n'olowooza mbu baliize but don't dare attempt so try them. So abantu abo era ne mumafina yagudde mu bintu nga yafuddwa n'abakunzi w'ekibiina kitegeeza ki ekyo okubanga yakulira kubanga era okubadenzija nti olengera President Museveni alina abantu balonda ekisooka nga si bayivu kitegeeza ki yagambye yakuoye politics w'abamasuuti mmwe abogere nnyo oluzungu ne mubuzaabuze ekyo azakyogera lwatu n'agamba nti yayogerako yalagirako Ministry of Public Service n'agamba mugaba emirimu mutunulire omuntu capability ye empapula oluusi bajja ne batulima nti balina empapula ne batakola ki ne batatuukiza balina kukola eventually
ba ending up nga babye sente z'abantu. So tunulira omuntu capability ye ososola okubanga omuntu. Ate bwotumya abantu bano lwaleero mutufuka tuzze mu mazima. Okuva Jennifer Flufiga we yajja okuba nti akola omulimu gwakola. Alina kyakoze era alina bingi byakyusizza. Kubanga abantu bangi abafere suuti mmwe abadde mu pate kizibu n'okusanga nga mutambula mukazi nga byatambula essaawa zino uyo muwulira agenze embarra bamuvumye naye tawedde mu maanyi bamwogeredde so kati olaba nga butufu waliwo ebbugumu omanyi nti ebiseera ebisinga kibadde embeera nze nje gitunuulira abantu b'NRM batya okuva kye bayita silent majority badde okuva okujja okwogera ekintu kyabwe balina ebyokwogera naye n'omukyala yakolaze nti avaayo najja n'akyogerera oba ayina oba tayina yakola ki ayiwa omubiri so kati okiba nga tuba nga abantu dynamics zikyuse nga president ajja obuvunanyizibwa okuba nti abantu aboogera ekibiina kyo n'okikungira abujja mu bana ab'amasuuti abuzza mu bana abantu waliwo enkola eri awo nze kyefunamu nti waliwo abantu bano balina ttaaki n'omuntu wa bulijjo kubanga babya nabo mu ghetto gye babeera bali nabo obutogo batwa nabo mu restaurant obwa wansi basuba nabo mu butale obwa wansi mama fine wabanga alimu ne wano ng'akuŋŋaanya abantu kimwangula nnyo okuba nti alina touch n'omuntu oyo kubanga mu bafere temuzanya kugenda yeeyo. Anyways, welcome to the show. Nyongero bbaniriza mmwe abakatwegattako nako lwayo lwakuna. Yes, tugenda kubeera bigger and better. Emboozi nnyingi nnyo ezaakoze amayo olunaku olw'eggulo era nga mulimu eya Bobi Wine okukiika embuga, mulimu abapoliisi abakuliddwamu ku political commissar Hassan Kasinja abagenze ne beetonda Bulange, mulimu emyoga. Emboozi nnyingi nnyo ky'olina okukola toyina kuva kw'oli bw'oba olabira online. Make sure you share with your colleagues and the ought to know about this information that is going to be coming from us. Before we do start, I would like to commit this show before the hands of God. And Heavenly Father, as we have gathered today, may you not cause us speak from our own understanding, but rather from you above, in Jesus' mighty name. Jo wambuziza n'ogamba nti mbeeko ekintu what I'm proud of my country. Wakoze homework. Oh, you did research. Impressive. I don't know. I didn't even do research. No. I like that I'm a bit disappointed. For you to know what's happening in your country, you need to do homework. No, I didn't even do research. I did homework. You consulted. Ne kubye mutima. Nindabanga mbutuufu kambeko nekyenjogera. Kubanga n'omubi tabulako kaki omubi tabulako kamogo nena n'omubi naye abaako n'eki era abaako n'ekintu kyayamba kabe mulalu asobola okubaako n'omugaso gwakugasa wadde mulalu so nze mu byendaba byesobola byengenda okwebaza gavumenti eno eriko anti etaddewo environment etaddewo embeera okuba nti abavubuka naddala regimu yaffe tusobola etaddewo embeera okubanga tusobola okukola ne tufuna akasente kaffe naye tukakolamu ebintu ebyomugaso bonna gavumenti ziri ezasookawo nze muzeeyi wange yampawo ka story nti baalina essente nava ku myembe gy'obote naye katusobola kuzimba nnyumba ya bbaati era nga bw'ozimba ennyumba ey'ebbaati bakunoonyereza bakukima n'ogeza ogula rediyo endongo nekuba mu nnyumba yo ne bawulira rediyo ng'ekuba bakola ki so kati no gavumenti etaddewo embeera ng'omuntu waddembe okukola akasente ke n'akasupendinga mu mbeera yonna. Kwa example, tuni oleo CEO waffe SK Mbuga. Mwana muto afunye akasente ke ainvestinze mu ggwanga ataddewo TV awadavuka bannemi naffe mwetuliwa neno. So environment yetu so gisanga ku mirembe giri eri. Tulina abavuka nga bahamu. Mwana muto akoze emirimu gye akoze emirimu w'eggwanga mu ggwanga muno bintu byakola bigaba yes kama kati embeera eyo kuba ne naffe abavubuka tusobola kuba tufuna akasente kaffe tukeyagaliramu ku mulembe guno. You have a reason to celebrate. Well, tutandikire Mbozi tutandikire Mbozi for that particular the show won't start until you tell us. No, what tusuubiza? You made a promise. A promise is a date. Yes, you made a promise. What now, makes you by proud the of time Uganda? I say, let's start the conversation, that means my talk is going to come from the conversation that we're going to start. See, I'm proud of my government for the fact that it has empowered the youth. Now we have a Myoga project that it has been run out among the youth, and this time it's not only the youth that are going to actually benefit from the Myoga project. We have people like journalists, borders, the leaders, anybody who can form a group of 20 people can go and ask for the Myoga money. Now the government has put up how much? 30 billion
Ugandan shillings for the Emyoga project, and each circle that comes up will receive 30 million Ugandan shillings. Now, there's a difference between you, who is going to receive 30 million, and leaders versus private teachers, who will be receiving 60 million and 50 million respectively. Now, that's a good thing, and that's a good way to go, because we also had nuts. And the NUTS project was run, and the youths had something to do, and they didn't have where they would say, Banange Tulibabu, and the government hasn't helped even a little bit in helping us progress ourselves. So NUTS came, although it was one of the projects that should have been the most celebrated project in Uganda, but it failed. Why did it fail? We did not have a system well planned to follow up on NUTS and see how far people have moved with NUTS and give them market for their produce. We've discussed this before in the studios, and we're back again to discuss the Emyoga project and see what is the future of the Emyoga project, and will it work? Example given from the NUTS project. Samuel, Chris, and Tariq. Katintandi Kidao. Olava, that is where I am saying I am proud of my government. Because not a lot of exactly, that's what I'm saying. But let me teach you this. Apart from it, let me share with you. Let me share with you. Literally, in developed countries, government ingene kunganya emisolo mu bantu, okay? Esooka neteeka ssente mu bantu, ne bakozesa ssente ezo, government ne bajjamu ssente nga omusolo. You can't milk a cow that you don't feed. Definitely. But we've also seen that there are governments that have failed to do that completely. So upload to our government for using our when we see the level of corruption that we have in the country, as a sente zebalia, sente zaffe, kati the fact that they are bringing that money back to us, I mean, it's something to applaud them about. So there you go, the Emyoga project has been launched, and looking at the NUTS project, Saman, Chris, and Tariq, NUTS project yatandise bulungi. Nebatandika with also 30 to 39 billion Ugandan shillings of launching a NUTS project, and then later on they increased the money to 49 billion Ugandan shillings. But then in the financial year 2018-2019, they brought back almost 3/4 of the money that was meant for NUTS, which they failed to use. And the excuse was, during the time that that money was given to them, there was a dry season, because remember, NUTS was a government project on agriculture. So there was a dry spell, and they couldn't give out seeds to farmers during that dry spell. Now, yeah, what surprises me is, wouldn't you think of another project, to deal with this particular NUTS project, agricultural produce, and make it better? Instead of taking back the money to... Let me share with how this whole thing started. It was during the presidential address. Bweyogera ku bigambo bibiri bye nakwata abaweejere n'emyoga. That is when I got to know those two words. Abaweejere, meaning the ghetto kids. Abantu b'omu ghetto. Yes. So yagamba yasinga okukolagana n'abantu b'omu ghetto. Era yali akomparinga ku ye ne Bobwani. Naga Bobwani yadde yeeyita nti ye yakulira ghetto president oba yakulira abantu b'omu ghetto. Yagamba ye ng'atanaba kujja ku bukulembeze bw'eggwanga yasooka kukolagana n'abaweejere. That was the first time I heard about that word. Then n'agamba agenda kutubaawo kyakola okulaba nti abaterawo embeera ebajja mu bwavu. That's when he introduced the word Emyoga. Emyoga, in a layman's language, chiringa bonogama nti sako. Obaka ngambe nti tuli ku STV, tulina departments ezenjawulo, tukamize together ne tubeera n'ekibiina kimu, kati ekibiina ekyo nga Tifa bagambye, kibeeramu abantu amakumi ameka? 20, right? So those 20 people have formed a group called Emyoga. So that group yegenda ofuna sente ezo 30 million out of the 30 billion. That is ebafulumiza munga Ministry of Microfinance kulibwa omwami Ibrahim Cheyune Kasolo. So sente ezo zigenda gabanizibwa wano mu Kampala. Okay? Specifically Kampala. Era ng'olunaku olw'eggulo State Minister wa Microfinance Honorable Kasolo yabadde Kawempe ng'atongoza oba ng'asomesa abavubuka how they can utilize this money. We have had challenges before, okay? Tulina 17.5 billion ezafuluma mu 2018 that was meant for abavubuka, okay? I have talked to quite a number of youth that have tried
have tried their best okulaba nga accessing sente ezo in vain. Talk about the teachers' money that was also given to private Recently, teachers. yes, recently, President w'eggwanga, General Yoweri Kaguta Museveni taba kandyesonyiwe yavaayo ku biseera bwe lyayogerako erinsi yattu Uganda ku nsonga ya COVID-19 ku economies eziri affected yavaayo n'ayogera ku nsonga y'aba private teachers n'aggulawo sako ne biliyoni 2. Later on, n'agamba Minister wa Finance, Honorable Matia Kasaija, n'agamba musake y'aba private teachers ateekemu biliyoni endala 20. Ne zibeera biliyoni 22. Abaana batuuse okudda ku masomero nga ssente ezo tebazifuna nga abamu simanyi oba eri abazifunye but we've seen lots of complaints nga zivaayo nga bagamba tebannafuna ku ssente ezo. Okay? Naye mawulire amalala ne gavayo nga gamba 14 out of 22 zibbiddwa. Kaakati tufulumiza 30 billion za kujja bavubuka mu bwavu oba kujja bannakampala mu bwavu. Naye ezo ssente nyingi. From the NADS project to this one. Njatuddeyoko emabega era nga tunatandika soke twebuuze ebibuuzo ebiwerako. Tuze tulaba embeera enjawulo bweti ng'egyetondebwawo mu ggwanga. Tuddeyo emabega way back waliwo kimayitanga bonna bagaggawale. Projekiti eyo nejja yakomawa. Etunya ku mbeera projekiti yajjawo eya NADS eyo nayo neebeerawoko. Etunya ku Operation Wealth Creation ebaddewoko. Tunda ku Youth Fund ebaddewoko. Tuna projekiti zibaddewo nga CDD Fund. Tuna ku projekiti zibaddewo nga kati tuzze mu myoga. Tuze kusende zezifulumeza bavubuka na mu Kampala waneeno n'eggwanga lyonna ez'enjawulo. Naye bukyanga project zonna zibeerawo waliwo successful era baliwo bavaayo okwenyumiriza nti project eno nze nagifunamu ya nenkyusa obulamu bwange nenkyusakyusa. Ebiseera ebisinga ekisinza okusuula project zinene okuba nti tezibe successful ensonga ntono nnyo. Emu ku nsonga esinga okuba enkulu lwaki project zibe successful nti gavumenti etuula eyo neerowooleza abantu without involving them, the stakeholders. Kati ojja nolowooza abavubuka tugenda bakolera kino kuba kati nze ntulira olwaleero gavumenti egenda negabira abavubuka ente enzungu zimaleeto naye ng'ente ezo bagabira omwana ow'e Kampala ali ku muzigo. Omuvubuka ente gye bamuwa ya bukadde 4 3 kitundu. Omuvubuka oyo mwennyini talina na capacity esobola kujjanjaba nte eyo wadde na omwezi ogumu. Talina capacity esobola kubeera nti nno alabirira ente talina wagenda gisikuliza mu Kampala wano ali ku muzigo. Ota kyekiddako obviously kesi ente eyo nange ebagimpa essaawa sirina busobozi bulabibizaawo nte eyo. Eyo ente okugiyimizawo esinga olabirira omwana tolabiridde ente eyo. So kati gavumenti egenda neyotuula eyo yenerooleza abantu tugateekemu without involving them. Abantu bo baagala ki? Soko ojja otarakitinge n'abantu emyoga mujagala era emyoga gino tuba tugirese emyoga tumwaga tugikole tutya. Abantu bagamba nti ffe nga ffe tusobola okukola ABCD but tosobola butuuze n'ogamba nti katubateekemu kyobanga ebiseera ebisinga project ze baleeta tezibeera successful. Ebbanga lye banaabala nga badda mu office ne batuula ne balowooleza ne bata involving abantu tekigenda kukola makulu. Wabula first talk to the people oyogere nabo bawa kube twetaaga kino bwe baleese emyoga kirungi nnyo. Baagala abavuzi ba boda baagala abasomesa baagala abavuzi ba taxi baagala abakyala bafumba emmere baagala biki. Abantu ebiseera ebisinga bagenda kujja beegatte wamu obateekemu akasente naye nga batumaze okubasomesa mbeera akasente kano wakikaze and how they are going to utilize it. Kati olwaleero abantu bagenda kujja kati kankuwa ekintu kimu. Buli muntu agenda okufuna akasente ako agenda gamba gavumenti etuddiza kubalonda. But it's because the time that this money is rolled out, your time, your politics. That's what I said when I started let me begin my point. Singo tubeera ne batuwa akasente nga tuno basatu. Ona tuwa akasente bakwasa chairman wa fenti ye Chris. Njya mugambye nti Chris sajja batuddiza batwadde naffe tulyeko nze mpe zange. Abantu bagenda kuzitematema. No, this is the reality. Yeah. One, they don't do enough civic education. Okay, we've seen the minister do ngageza kusomesa abavubuka nga yabadde Kawempe.
but that's not enough. Twetaaga kiba oluusi ngenda ne ngamba nti tugenda mu nnyanja okugyayo emicungwa ate ne tugenda ku miti gy'emicungwa okugyayo ebyennyanja. Okay, we need to find abantu aba financial intelligence be bandibadde basomesa abantu abo. Okay, well, minister ayinza okuba alina information emala, but we need somebody. Tulina abayivu e Makerere be bandibadde batambula ne minister nga bagezaako somesa abantu how to implement oba how to invest ezo sente ziba zikoze ki zibaweereddwa. Naye sooner than later tekitojja kwewuunya nti bagenda muba muli abantu 30 babawadde miliyoni meka miliyoni 3 buli omu aba atwalako meka miliyoni emu bakuwadde miliyoni emu landlord abadde akubanja emyezi oba okay school fees is that money going to be invested oba bagenda just to spend amongst themselves? And perhaps what business is you're going to take miliyoni emu ekola amagoba? No, they are saying bagala sente zino muzikozese wamu as a group. Yes. Naye okusinza ku mbeera eriwo mu ggwanga essaawa zino nze nkugambye okay, maybe what the government has done, where the government has gone wrong. Nze nkyebalizanga nze, okay, nga bwe nsoso bagamba nti how governments operate, government ezikolera abantu gye zikolamu zikola kye bakoze. Naye ekiseera mwe bakikoledde kyekikyamu nti emyaka 5 bwe twatandika ekisanja kino 2016 ne balowooza okuddiza abantu 2020 ng'omwaka ogujja 3 months from now tugenda batukuba akalulu. That is the biggest mistake they've done. Kitegeeza gino emyaka emirala gyonna babadde babakolera ki? Okay, kyebadde ngamba nti bw'oba onojja abantu ng'onoobajjamu omusolo sooka obateekemu ssente, invest money in them. Ne bw'oba olina omulimu go Tariq ne Latifa naye nga tulina emirimu gyaffe tukera ku makya ne tujja wano bwe tukola sako yaffe ne tukola business eyawamu kitegeeza era gavumenti egenda gijjamu omusolo. True. Okay, that is how the government is operating abazikolera abantu. Naye kino kye bakoze nze nkyebaza n'ekiseera mwe bakikoledde kyekikyamu era endowooza eri mu bantu it is not far different from what you said. Let's start from the history of where starting projects from Youth Yatandise. And for me, where I'd like to base my discussion is on the NADS project, to tandike it out, because this is where NADS project, you have the pilot project for showing whether the government can help with, you know, getting productive youth or not, or getting youth to be productive or not. Katiolaba, when we look at the history of how NADS was and how NADS progressed and where NADS is right now on the productivity of youth, just like he said, one, you don't consult youth. Okubabuza, okay, now that you're here to kolechi, which then yoga seems to be a different kind of approach, which is good. Kubanga katuowa, if you give this circle of money and you tell them mutandike, bagena tandika. But here's the question. Uganda has the biggest number of business startups. And it also has the biggest numbers of business failures. Katiwolaba, our country, Uganda, has been put on the global map as people who have failed to maintain businesses for more than 1 year. Tutandika, and then we eat money that is supposed to be in the business. Netulia capital, netulia what is left in the business. So we first need training. Like the youth that we are, abantu webali, we need training. Tukolechi, how do we do it? How do we do a long-term project instead of just looking at eating very fast the money that we get from this project? Secondly, if you look at the failure of NADS, it started at a point where, for example, they gave the cows to someone. But there was no follow-up. From the, it's like government egamba, sente za mwezino, zizino, muzitwale, do whatever you want with it. But here's the question. Why don't you follow up these projects from the start to the end? You started the project, right? You felt like the youth needed to be involved in agriculture as one of the biggest contributors to our GDP. So why don't you follow it up? Mutandike, here's the cow. But this is what you do. When the cow gets sick, you need this vaccination. This is the money that you get for vaccination. Muzi vaccinating, or we'll be coming every month to check on the cows and check on its vaccination process. To vow. Your cows have milk now. What do we do? How do we milk? How do we preserve? How do we make the milk better? How do we package it? How do we sell it? How do we export it? In the part of exporting, how do we get market for this milk so that you get the money following a process to the end and make this project successfully? Katibazire saying the youth, and then the youth sold the cows. And then what happened?
Then the chicken came up. The same happened with the chicken. We didn't know what to do with it. My mom was one of the beneficiaries as Nkoko. Now, yeah, the chicken was there. My mom doesn't have a history of farming. Mukazi akola fashion. She's a fashion designer. Mama she doesn't know so she took the nkoko, she put it in the house. But when the nkoko got sick, she didn't know what to do because they were not educated on what to do when the nkoko gets sick. What they did, that was the most stupid project I've ever seen. Sorry to say that. They gave Tariq nkoko. Check it out. Tariq oline nkoko, a cock and a hen. Nebazala. After you have your eggs that are supposed to hatch, after they hatch and you have chicks, as enkoko bido zitwala, no Chris. Chris atandikira. Tuve mu bwavu. You see, in Africa, we are either a underdeveloped country or a developing country. We shall never. We are a developed country. For as long as we still have things like this. Okay. Government ebeta ebintu bino ebita mu mutima ki ebita mu kutujja mu bwavu oba tubawe we wash our hands. Thank you. Tulage nti twabawadde omutima nze ndowooza ekisooka bwana Chris nze nkulaze nti olwaleero ku mbeera eriwo mu bantu baneeno abantu bali mu mbeera ya bwavu osente ozibawadde ekisooka abantu bagenda sooka batabuke bagenda batabuke benyi omu ye ngagala nze zange muzimpe. Thank you. Njagenda kusula landlord andi bubi sente za campaign unoyaga nenda tukole project kubanga robo gambe kitu baita sako omanyi kibaita sako sako you have to go through some process okujiwandiisa. Thank you. Nimugenda ku ministry ne bakuwa obutabo already guidance zibera yeri you register ni wale already kine kitambula zera twakanya ndi sako kubanga minister akugambye mwekole mwawo ku group bwamwe amakuntu 20 mangu muwandisa na ku parish ya ku divisions mpola nje mutwale sente. SACCOs, you have to go even through training. Omuntu okufuna sente za government ngaise mu SACCO. You have to first save for some good time. No bako ne sente zoina nti ku account yafe kuliko obukadde nga 10. They give you okusinza ku shoyina. Ntobono obukadde ngina ku obukadde abisegeza you can pay back. Bwebanga abantu ba sente za SACCO zili refundable. Ino jaba bibulira abantu. Sente ngina kuzizaayo. According to sente z'emyoga, sente zino tebaziba wera ddala. Sente ozikozesa n'ozizaayo the group said nezikola ki nesobola okubanga mirundi emeka nono tugende mpola mirundi emeka twabenga sente bazireeta tubere badde bavubuka bwagala sente bazo group z'abavubuka yani bagamba it is 1% interest umale emyaka ebiri ne totadde na interest emyaka ebiri nga muzikoyesa then muzijjayo ne muziwa abalala batusena okusiba bavubuka avuka mbo sente lwazifu ne bawasembaga ne bakola emikono bawasembaga avuka ne wasembaga kubira omwana azifulira erira najja naduka nadde Kampala naduka bane naziba kwata chia person lwazikwata najja najje Kampala tali kwa paka akola project ne sana obwe da government sene ziremo okuzza kati gola basazo ngolgambe oleta emyoga mukasera ka campaign tugenda mu kalulu ngogamba sene babade mu lockdown emyezi n'emyezi baba kwasoboka da satuli bantu 30 kwisingena kujjamu omumiro nti mpeza ngenze ngende ipo jitegenda kukola. Anyways, these projects are not bad projects. Like I said, we need more of them for us to change our lives. Okukyusa ko bulamu bwaffe, we need more of those projects. But where the problem is, and the motive mwezijira is where the challenge comes in. Okay? Singa tuzifuna situgamba nti we have a budget that is going to accommodate all youth in this country. Nezijira mu kiseera nga tekigenda kubeera subjected to any kind of judgment nti nga bw'obadde ogamba zijjidde mu kiseera kya kalulu kijjidde mu kiseera nti abantu babadde subjected to a lockdown close to 7 months. So literally amabanja mangi omuntu olukuba amaaso ku ssente bw'ati endowooza yekyukira okuva ku kiri ky'omusomesezza okutuuka ku ye kyakola ki kyayagala how to spend that money. Sente z'abavubuka indeed zibadde zijja. Okay? Latifa yogedde ku nuts. I am one of those people that got nut seeds. I come from Nakasongola and I can testify to this. Abantu bafuna empeke za nuts abamu baabirya. Byajjira mu kiseera nga kitukubye ensigo abantu abamu ne bazirya. Ne tunafunako muwogo wa nuts ne musimba. Okay? Muwogo oyo kituufu abala. Atawanvu wakoma wano bwati. Naye wansi abaako muwogo nga mungi ate nga munene. But the challenge is
there is no market. Yeah. And they There's don't no get the market. These are good projects that government is eteekawo n'ekigendererwa okukola ki okujja abantu mu bwavu naye tebateekamu kimala okulaba nti zino projects zituukirirwa n'ekigendererwa kye baatandika nakyo bw'oba otandise ng'ekintu ng'ekyo kaŋŋambe nga nalzi nti ogenda gabira abantu ensigo okay teekawo embeera nti baba bakungudde babitwala wa okay naye oli omuntu akungudde naye ate asigadde alidde n'ebibeera byonoonese batuwa emiyembe gikunkumuka wansi. But here's the problem. I think planning is a problem. Simon Chris and Tariq Mulabe. See, if the government came up negamba cash crops za Uganda, tulina coffee, tulina cotton, tulina tobacco, the ones that make money and have market, tulina tobacco, and then we have tea. Kati tugenda kola, instead of giving people seeds, beans, blah blah blah, we're choosing a group of people mugambe. Tugenda kola, there's group A and group B. Group B agenda kola food crops. Group A ekole cash crops. Kati train group A on how to produce that cash crop from what go to when it grows because it has market. Wokola group A, Sako group Nge, ekola coffee because coffee is a cash crop and coffee has contributed to our GDP and it has market outside Uganda. Kati wokola coffee, you know these people bagenda funa sente, bagenda funa marketi and they're going to progress in the produce that you've started for them. Yeah. But the moment you throw, for example, chicken farming, really, maybe it's because Uganda is a food hub and you want to create a food strategy for Uganda. Naye chicken, really? So I think planning is our problem. And aside from planning, we, excuse me, we need to get to a point where we stop pointing fingers. Olaba, even as the youth, but we're decent. And we are broke, yes, but can we look at development as the strategy at the end of the day? But we're going to eat it. Yes. Because we're at a point where we need money. So I'm going to use it if I get it. So at the end of the day, what do we do when this money comes and how do we agree on one project? I have not seen that Simon Chris, Tariq and Latifa will all agree on doing one project, but you call it with that one heart. It's not going to happen. Tariq will want to do a border, will want to buy a border. Latifa will want to do Uber. Simon Chris will want to do farming. How are we going to come together to take care of the center? You know? So I think we need like-minded youth, and then they decide. Since we are all teachers, and we are thinking as a project, teachers, we've seen that this is what pushes us forward to Tandikirao, but I don't see it happening. Anyways, as we do exit from that topic, the discussion continues on our social media platforms and especially on Facebook. Let your comments come through on what you think, whether a Myoga project will work or not. And to be honest, it is a good project, but emotive mwejide, nechisera mwejide could be a challenge. However, your comments will have to count later on. Latifa Jafuna Akade as so many. Now, as we do move on, emboze ndali yakoza amalo naku olweggulo tukimanjirwa watu nti olwali lunaku lwa mukaaga wiiki ewedde wali olukungana olwali mu side z'eyo Mityana. Omukulu w'ekika ky'Embogo yali agezaako okutuuza n'abavubuka abalala wamu n'abo abagwa wansi w'ekika ky'Embogo. Then olukiiko olwali lwa kusaba, okay, terwasobola kubanga lugo olw'ensonga poliisi abakubamu omukka ogubalagala. Emboozi etuze tujogirako lwatu naye olunaku olw'eggulo police inspector general of police Martin Okoth Ochola ng'ayita mu political commissar Fund Hassan Kasing bagenze embuga okwetondera Obuganda. Emboozi eyo twagikoze kasooke tulabe ebyavuddeyo n'oluvannyuma tukomewo. Oluvannyuma lw'Abaganda okwetooloola eggwanga okuvayo ne balaga obutalumativu bwabwe ku ngeri poliisi gy'eyisaamu abataka ba Buganda ssaako n'omusumba Kaggwe yawummula Emagulu Essingo, olwaleero abakulembeze ba poliisi nga bakulembeddwamu Hassan Kasinje ng'ono akiikiridde ssaabapoliisi Martin Okoth Ochola beetondedde Obuganda nga bayita mu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. That led to the use of tear gas
that spread and impacted on the congregation and the public. Not only the congregation, but also there was some collateral damage. After seeing this, we sat and decided that the right thing to do, the honorable thing to do, was to apologize. To apologize to Obwakabaka bwa Buganda. Oluvannyuma lw'okwetonda, Katikkiro wa Buganda akkiriza okwetonda kwabwe. Era kya buntu bulamu. Kiraga nti omuntu eyeetonda akkiriza ensobi ye. Mirundi mingi ffenna tusobya naye okugamba nti mu nsonyiwe kikaluba. Mirundi mingi kikaluba. Awo nno poliisi bw'egamba nti bannaye twetonze tukirabanga ekikolwa eky'obuntu bulamu. Kasinje agamba nti okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa, abasirikale abali ku mulimu olunaku olwo baali tebamanyi bigenda mu maaso, wabula Katikkiro ono amwanukudde. Omuntu bwe yeetonda kimuyamba okumukendereza ekibonerezo, naye ekibonerezo tekimuviirako ddala. N'olwekyo wasaana okubaawo ekibonerezo ekiweebwa omuduumuzi eyalagira okukuba omukka ogubalagala mu butaka. Kasinje ayongedde n'ategeeza nga poliisi bw'egenda okwetondera omutaka w'embogo Gajule Kayiira ne famire ye mu butongole. Of the Mbogo clan, and we apologize to him personally and his family and the wider Mbogo clan fraternity over the disruptions that were caused during the Thanksgiving ceremony of the clan at the clan headquarters at Muguru village in Singo. Abataka balumbibwa poliisi ku nkomeyo ya Sabbiiti ewedde omutaka akulira ekika ky'embogo Kayiira Gajule bwe yali ajaguza emyaka 7. Nakandi Sarah, ASTV Select ey'enjawulo. Weewaawo ye emboozi twasoodde okukola olunaku olw'eggulo nga political commissar Hassan Kasinje yabadde wamu ne director owa training era yakakasiza lwatu nti ebikolwa ng'ebyo tebigenda kubanga biddawo okukolebwa ku embuga oba eri e Buganda. Kino kitegeeza ki nga bannamawulire? I want to tap into Tarik's your mind as we do exit from this topic. Kitegeeza ki eri e Buganda? Kyabadde era nga ebigambo by'omukulu yabyogedde, ebigambo omukulu tebiddibwamu, naye nze era nakyogera wano eno nga ekintu kino kyakabaawo nti ekisinga obukulu, yes, poliisi yavudde ne yeetonda, era omuntu yenna waba yeetonze kiba kyankiza okuba nti asonyiibwa, naye era tekijjaawo mbeera nti wadde weetonze omusango gukuviiddeko ddala. Era ebigambo by'omukulu nga byayogedde nze nsigala byenkyayogera kuba nange binayogera era naba nakwogera nti omukulu yakomandinga embeera eyo okubeerawo abonerezebwe. Sigenda va ku standi yange bantu ze tubiraba ebiseera ebisinga nga abantu sekinnoomu bakola ebikolwa ebityobola ebivoola abantu ab'enjawulo ate nga bitta ekitiibwa kya institution ze baba baddemu biiti magye oba poliisi. So nitubeera nga ffenna tunyigira amagye gonna oba poliisi yonna. So nzibadde nsaba nange wabeerengawo embeera nti nno omuntu sekinnoomu bakoze ekintu nga kissa ekitiibwa kya institution gy'akolera avunaanwe ng'omuntu era akangavvulwe n'abalala bamulabireko kuba singa embeera nebeera lugasa ti twetonze tujja kubeera nga bikoma kuba kati walabye embeera bagambye twetonze n'akatayi tekaayise bobi wine abadde agenda okukyalira Katikkiro tiyagasi naddamu n'aluma embooko n'eruma kati embeera eyo kuba nti bigaseera genda kubeera nga baga twetonze ne kikomaawo tekikola makulu. Tugenda kujja ku mboozi eyo, but one thing ebigambo bye nasinze okwagala okuva eri Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga kwe kugamba nti yawadde okulabula naddala eri ba DPC nti tekikwetaagisa kubeera Muganda okumanya ebifa
e Buganda Buganda. tekikwetagisa kubeera mu Tooro okumanya ebifa e Tooro oba tekikwetagisa kubeera mu Soga okumanya ebifa e Busoga bw'oba ozze ng'oli DPS kaŋŋambe ng'Emityana instance eyo gyeyabadde oteeka okumanya nti omuntu gw'ogendako yaani what kind of institution is it? I think that was a good warning and advice to the DPCs. And the one thing that you haven't picked from the conversation, both of you, is that actually Katikiro Maiga came up and said that people make mistakes and people are forgiven. So who are we not to forgive? So at the end of the day, I haven't seen ever in my few lives, 28 years of living, I haven't seen police come out and kwetunda the way they've done this time around. They went to Masaka, the diocese, they came to Buganda. Can we let this thing go at the end of the day? We can't hold on and fight this war. For how long will we fight this war? Police has actually come up to say enough is enough and we are sorry. And we haven't seen government entities do that for a very long time. And for them to do that, I actually applaud them and I say, Abaye, let's get away from this topic and move forward. We're in the political season. How long will we keep holding on to the grudge of the fact that this happened? But at the end of the day, if we keep, you know, like there's already rules that have been put, measures that have been put. But if we keep breaking those measures, how do we expect tear gas not to be there? Not that I support the use of tear gas. On that note, we'll go for a break. But when we come back, we are discussing Honorable Chagulanyi's win in the case and also the tear gas, just like Nani said, Tariq said, the tear gas that happened, and we'll be discussing what is it that police is actually looking for when they hurt people this way with tear gas. We'll be back. You're watching STV Select for Fun. At exactly 8:45 p.m. East African Standard Time, join me, Elijah, to Yagmanawepi, putting focus on current affairs, be it political, social, or economic news. We shine a spotlight on our beautiful Uganda, the Pearl of Africa, providing information that is age-cutting here on STV with Select News. Hey guys, you're watching STV Select for Fun. Well, welcome back to the show. I'm laughing because I was looking at one of the comments of our Facebook viewers. And I just had to laugh to myself. However, coming back to the discussion, and I'll be reading the comments as we keep speaking. Now, Robert Chagulanyi yesterday got an email from the High Court saying that he had actually won the case with Chibalama. The case had been thrown out and the NUP stays with Robert Chagulanyi and they have the right to continue their mandate as it had been. However, there was a question of what happens if Bobby Wine loses this case. Does it mean everyone who was nominated in NUP as a flag bearer, bagenda jiva mo bagende as independent? That was a very scary situation for NUP. And the moment they received the email, there was celebration, there was jubilation, and they took the jubilation to the Buganda kingdom, which was a very, very smart move by Bobby Wine. We've seen him go to Chibuli to talk to the Islamic leaders. At Wuno, he has been speaking to the Buganda kingdom. That's a very good move for him. That means he's collecting these two entities that Chris has said among the most important, listened to entities in the country. Congratulations, NUP, and congratulations, Robert Chagulanyi. Gentlemen. Well, I think we should start from Bob Wine. So, there are two incidences that happened yesterday. Mulimu court ruling, yafulumye olunaku olw'eggulo
okuyita nga yayitidde mu email then oluvannyuma omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze yakiise embuga okuloopa olutabaalo mu Buganda ekyo kimukakatako lwatu nga tonga oba ogenda okukiikirira naddala ng'ogenda okubaako olutabaalo lw'okola osooka n'oluloopa embuga okufuna emikisa tugenda tuukawo awo naye katusooke ne omusango gwa omukulu Kibalama wamu n'aba people power abafuna bus eya NUP omusango ogwo wabaddewo embiranye ebadde y'amaanyi nga bamu bagamba singa omulamuzi avaayo n'agamba nti kakati omulamuzi Moses Sekana singa avaayo n'agamba nti ekibiina kiddizibwe omukulu Kibalama kyekiddako eyo tension ebaddewo y'amaanyi naye njagala okwebaza omulamuzi oyo omukulu Judge Moses Sekana olw'okukola decision based on evidence decision that ebadde decision gyakoze nti ekakkanya emitima gy'abantu okay one these are some of the factors yasinziddeko okulaba nti akola decision eyo emu agamba nti pate eno bagiregisteringa mu mwaka gwa 2004 so ne bagikyusa okugiza mu NURP okugiza mu NUP in the December 2019 okay kakati okubeera nti eri gazetted mwene muvaayo mu mwezi gwali gwa munana gwali gwa mwenda okuvaayo ne mugamba nti abaloopa omusango ogwo yagamba nti kyekikola ekyokuloopa omusango ogwo baali balina okukikola 3 months after nga bamaze okukyusa erinnya eryo oba okukyusa leadership okugijja mu Moses Kibalama okuzza mu Robert Kyagulanyi so gwe omusango baali balina okuguloopa 3 months ago we are sinzidde nakola decision but why I want to applaud him is that yakoze decision ebadde egenda oteeka oba ekakkanyiza emitima olw'ensonga we have candidates that tulina ba candidates abafunye eki flags oba ticket some abasimba ba nominations ba president members of parliament baba nominations kati imagine nga judge akoze decision niye ng'agamba pate edizibwa omukulu Kibalama what would happen to these ones that have been nominated olinga ng'agamba nti judge yakoze judgment ye ng'alina obulumi bw'abantu nti yasasidde abadde nominated this is my own opinion the facts ezogedde oba just yakikoze kubanga bw'ositwesinga point eyo olinga gamba nti no neba nibadde nga kifu nibadde asigala gamba nti no because olw'abantu baneeno kituufu nze era nange point gy'owadde era mulamuzi yabadde ntunateekawo ne point yagambye nti abantu bano baleese omusango guno eno si mutima mulungi baleese omusango guno eno nga batunulidde ssente nga bagala kugyamu ssente ki Bobi Wine bagala baweka ssente era kyova yabagambye omusango yagobye with the costs bano bennyini abaloopye baliriiraani gwe bawaabira kubanga batola omusango guno nga siga nti balwanirira kituufu bagala pate yaabo bala balwana bagala kufuna kaki kasente so nalina abagamba kati ekyo mumuwe nze nno ndaba nga ekintu kino bwabadde buwanguzi eri Noob ne Bobi Wine in particular nti azze akola ebintu bye omanyi yatandika ebintu bye ng'anyoomebwa ng'alabwanga underdog nasooka n'alabwanga omuyayeya atasobola kubaako na kintu kyamagezi kyakola naye azze aprovinga nti ye musajja wanjawulo omukolo gyakwatamu ebintu bye era azze akola ebintu bye mu mpolampola nga bamutega obulipo naye nga ajja abubuuka okuba nti yateekawo abantu bangi bajja ne basooka begatta ku pati ez'enjawulo dipye ze bagala atambule nabo baani bazze gamanga atambule naye nga ye alaga nti asirise nasittinga back era nabalaga nti no ye ali mu pressure group ye people power bagenda kamala people power up to the end so ngaye namanya nti no mbutuufu okuba nti no nina wendaga n'okuba ku nnyumba gye ntambuliramu era kwe kuteekawo noopu eyo bamulwanisizza naye nga buli kyako kyonna akikola mu mateeka ye akola statement n'agamba nti ye agobera amateeka nga munnayuganda ye omu ku munnayuganda bagobera amateeka kituufu akiraze kubanga kuba gobera amateeka agalaze nti bukimu kyakola kiri muki bamutute mu kooti enfunda eziwera tebamuwangulangako so kati bano abadde bateekawo bulipo ne balipawo babibona babiitinze down era ajja kusigala ng'atambula mbeja n'okutambuliramu ng'atambulira ku mazima n'amateeka nga gagoberera
So here's the thing about this case. It was very controversial. So 1 minute Chibalama is giving Bobby Wine the party. Namugamba, with all my blessings, Sagala sentence and quad the party, take the party and make it a big one. And we left that part. So later on he released the video. Now he's seated somewhere with lights, probably a phone light or something. Abamu recording Chibalama Agamba, I am demanding Bobby Wine a big amount of money. Era, I want that money if Bobby Wine is supposed to continue with the political party. Debamtwala mu court. Chibalama Nagamba, a party cannot be sold. You cannot go to a supermarket, no funa party, no, it's not, you know, Chibalama Nagamba, the party cannot be sold. So he did not say anything about demanding Bobby Wine money, which was very funny for a lot of us who watched that video circulate the media. Netwebuza, what is happening to Chibalama? Is he losing his mind? Or there are people behind him who are pushing him to say what he is saying? Netugenda mukoti. Nagamba, I signed the papers because I was under pressure from Bobby Wine and the group, and I didn't read the content of what was written. There were too many controversial statements from Chibalama. 1 minute, he personally went and met security personnel, and the other minute, they abducted him and tortured him. There was too many, and we are glad that the SARCARS is now done, and NUP can now sit down and concentrate on the fact that they are running their party and they have things to do, and they'll be collecting money. They will be concentrating on collecting money to run this particular campaign. However, for me, like I said, what made me so proud with Bobby Wine is that he is so proud of his cultural heritage. He knows who he is, he knows where his roots are, and he went back to his roots. The moment he received that news, it's like you going to the hospital in Makugamba, you had cancer, but now you don't have cancer. No genda, the first person no genda to is your God and your Father. No gamba tata, bless me. Kubanga, I have won this, and it's because of your prayers. Thank you for being there for me. So I applaud Bobby Wine for that. Thank you for going back to where you were from, the people who have made you who you are today. And thank you for remembering who you are. Well, the other people that need to be applauded in this, it is not victory for us, but it's victory for NUP. That's why we are talking about it, apparently. And the people I see as key players in the case were the lawyers. Medad Lubega Segona, Mwada Nkunyinji, and the rest. They really played a fundamental job or a fundamental factor to make sure a victory edda mikono jawe. Tujikira lwatunga Medad amubuuza ebibuuzo the judicial system, but judiciary kubanga yatulaze nti nayo yes eteri compromise. Yes. Mpozi nekera Bobby Wine oba Robert Kyagulanyi avuddeyo na confirming nga 3 omwezi ogujja agenda kubeera nga agenda okwewandiisa eri ekitongole ky'ebyokulonda ekya Electoral Commission. Awo nyini wenjaga tandikirawo ku video ezanya awo nga Bob Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okakasa obuwanguzi kubanga abantu. Yes, coaching emaze okakasa obuwanguzi eri NUP nayogerako ne bannamawulire n'alaga kyekiddako n'agamba nti kati kanjolekere embuga nsobola okulaba nga ngenda kuwaaba olutabaalo n'okufuna omukisa okuva eri Buganda. Ebyo bye byabaddewo nga omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera ebulange. Ne president Moroka javuga nga ya beyi betunamukwasa obukulembeze yakolamu betunamukwasa obukulembeze expenses tunateka ku motoka ezinaba zenkana zitya wama producer tulabeko ka video nze njagala kulaba ka video where these people are celebrating and there's a big crowd madensa batugendeyo a bit and then tukomea Waterick. Olumaze okakasa nti awangudde omusango gw'obwannannyini bw'ekibiina ki National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu akutte ekkubo okugenda mu Bwakabaka e Bulange Mmengo. Okutuuka e Mmengo, abawagizi be babaddeawo nga bamulinze era oluzze bamwaniriza mu ngeri ey'enjawulo. Kyagulanyi ng'awerekeddwako abakungu okuva mu kibiina okuli Joel Ssenyonyi, Medad Segona, Nabila Naggayi Ssempala n'abalala olutuuse baaniriziddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Ono mu kwogerako ategeezezza nga bw'abadde azze ewa Ssaabasajja okubaako by'amuloopera.
Kyagulanyi ategeezezza nti bingi ebibatuusiddwako bwadde batambula okutuuka mu lubiri omuli okukubibwa omukka ogubalagala awamu n'abamu okukwatibwa. Okujja okukiika embuga newankubadde okujja tekubadde kwangu onootusaasira twakulaga essaawa 8 naye katono tulemerwe okutuuka. Tuze okuloopera ezimu ku nsonga zemmanyi nti ezimu baazikuloopedde jjo kubanga nze kennyini musajjawo nze naviiriddeko oba oliawo okutyoboola ekitiibwa ky'obwakabaka, ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa ky'abanaddiini bwe bakubye amasasi n'omukka ogubalagala. Ono agamba era nti newankubadde poliisi evuddeyo ne yeetonda wabula tekimala okuggyako ng'abakola ebikolwa eby'obutujju eri abataka ba Buganda saako n'omusumba Kaggwa bavunaaniddwa. Tukimanyi bulungi nnyo nti bazze ne beetonda era omuntu teyeetonda nga takoze ensobi. Ne mukama wange tulina amateeka agatutwala mu ggwanga lino era twongera ogatta eddoboozi lyaffe ku abo ababadde basaba nti waakiri abantu abo nabo bavunaanibwe mu mateeka kubanga yunifoomu gye bambala yakukuuma amateeka. Kyagulanyi ategeezezza Katikkiro nti wakuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga mu kulonda kwa bonna okw'okubaayo omwaka ogujja. Nze Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kayiira nzize embuga okuloopa olutabaalo. Mukadde wange nze ayimiridde maaso go ngenda kwesimbawo okulembera eggwanga lyattu lino Uganda. Tufunye obuwagizi okwetolola Uganda yonna. Era yeebazizza Katikkiro olw'okuvangayo n'atuusa omulanga gwabwe bwe wabanga waliwo ebitatambula bulungi mu ggwanga. Bantuma okwebaza era okwebaza tukutuusizaayo wa Katikkiro olw'okusitukirangamu n'akangulanga eddoboozi lye buli wabadde watabeerawo bwenkanya. Mu kumwanukula Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga amukulisizza olw'okuwangula omusango era n'agamba nti bawagire abavubuka okwenyigira mu bukulembeze. Nedda kubiyamba omuntu wa bulijjo. Webale kuntegeeza olutabaalo lw'oliko. Kaakati nno ffe ng'Obwakabaka abantu ab'enjawulo bajja ne bantegeeza olutabaalo. Kankozese ekifo ekirina omuntu eyeegwanyiza ow'Engeye Honorable Nabila Naggayi. Lord Mayor Erias Lukwago yajja ewange. Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine ng'akyali nnyo mu kuyimba n'okusanyusa abalabi yali amanyi okweyita omubanda wa Kabaka. Nakandi Sarah, STV Select enjawulo. Weewaawo ensonga bweziti bwe zaabadde olunaku olw'eggulo nga omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mubaka wa Parliament owa Kyaddondo East era nga ayagala kwesimbako omukulembeze w'eggwanga 2021 agenda e Bulange okuloopa olutabaalo lwagendamu. Ekigendererwa ky'okugendayo okufuna omukisa era n'okukakasa nti agenda nywerera ku nsonga essemasonga 5 eza Buganda. Ensonga ezo zimanyi. Ensonga ezo ssemasonga 5 eza Buganda sijja kuzitematema. Naye Katikkiro yagambye nti yawadde abalonzi akatiba. Obuganda tebwasazeewo nti tuwanze eddusu kuba Bobi Wine yasabye bamuwandeko eddusu ababadde nga Obuganda bubulesinga n'empooza bajjajjaabe aveewo nga n'emikisa agikola ki agitutte. Naye Katikkiro mu kumwanukula yamulaze nti ye awa balonzi katiba era n'abalaga nti abalonzi mulonde abantu abagenda nywera ku nsonga emmeka ensonga 5 ezo ssemasonga eza Buganda. So ekyakodde Bobi Wine kyabadde kyankizo era nga kya bbeeyi. Abaganda bagamba nti wotamanya gy'ova tomanya gy'okola ki gy'olaga. Era ebiseera ebisinga emikisa gitandikira waka
Bobi Wine yazzeeyo ewaka ku bujjajjaabwe ewa kabaka okuba nti ate afune omukisa ogwo okuba nti adda mu bantu kyankizo era kya bbeeyi okuba nti nno yakikoze. Era naye bwe tulabye embeera eyo nungi nnyo gye tulabye abantu badde bakyancanca badde bakola biki omuntu agenda neebuza ekibuuzo ddala kituufu covid yaweddewo kubanga tulabye abantu sebe muntu ayambale na masiki yawonna wonna naye nga abantu beeri kumukumu bacaca balina essanyu ekituufu balina essanyu naye bwe tuba tulina essanyu nga tukola bye tukola tugeze n'okugoberera amateeka kubanga obulwadde bwebuli tugeze okugoberera embeera nti obulwadde bweteweewunya okuba nti minisita ya health egenda kuva erangirire nti waliwo covid abasanya covid mu kaseera ako nawankubadde ngaessanyu lyabaddewo era nga nadintera pointi yange nti okwetonda kwazza okwa poliisi twalabye bulungi nti abantu badde bava ate ewa katikkiro badde ewaabwe poliisi ate netandika okubakubamu omukka ogwaki abantu batambula badda waka balina amakubo ge bagendamu badda waabwe bamaze okuwa olutabaalo infact badde bajja buzzi badde bava kamooca nga boolekera emmengo neera tiyagasa nasooka tiyagasi yatandikidde wandegeya so embeera eno nenemadega nabo bennyininyini tuleme ate obanga tukumye emirembe tutambula butambuzi tugenda mu mengo so akipusa tetukubamu omukka kubanga ebiseera ebisengenda abapoliisi ngeringa etankuula abantu batambula bali mirembe batambula bulungi bagenda mu mengo kutwala victoria yaabwe kubanga omuntu yenna kaabani oba yandibadde NRM oba yandibadde DP oba yandibadde ani nga etuuse ku buwanguzi ng'obwo there was a cause for celebration naye nga tebacelebratinze mu mbeera enzikakka batambula mirembe ku makubo bagenda wa mengo kutwala obuwanguzi bwabwe batambula mu mirembe actually kyabadde bwekiti yes Tariq kyabadde bwekiti bavudde kamooca n'emmotoka zaabwe nga n'abantu abavaako ebbali batambula bagenda batuukaawo ekamooca ku city oil poliisi nejja ne bakiikamu emmotoka abantu ne bagamba mutuviire tugende tewali gwe tutawaanyiza tugenda bugenzi poliisi yabadde nekkiriza ne bavaawo ne batandika otambula ne poliisi nga sirabawo kavuyo konna era tewabaddewo tiyaggaasaawo batuuka ewandegeya poliisi olwo ziweze emmotoka ziweze mmeka satu eza poliisi awo akavuyo we kajjidde wabula sikafu weeva nti poliisi egezaako okukola ki ogamba abantu nti mukole kimuveewo wabula singa poliisi ekola kyakoze wakati wa city oil ne wandegeya nze ngamba abantu boolekera bwerekezi bulungi ne bagayidinga singa poliisi kyakoze era singa bulijjo bwekola actually nze nabadde mbiraba live nga ngamba poliisi ddala esazeewo okuwerekera abantu kyaneewunyisiza nnyo poliisi yeetonze era tekyanzijidde mu bwongo nti olw'okuba beetonze beekubyeko naye embeera yakyankalanye wakati wa wandegeya mpaka walinga ku hamu emakera awo nakulabye ku bitaala awo sikafu yabaddewo y'amaanyi nnyo naye ate there was no need even amagye okugetinga involved because amagye wakati wa hamu awo wande makere amagye we gajjidde ate amagye tubanyumiza tiyaggaasi bakuba waggulu abantu nebakola tulabye nga bukyengambye nti Bobi Wine azza approving abantu wrong twamanyira mu mbeera nga yatandika n'abantu be nga bahooligans era nga bayitibwa bayaaye group of goons na biki naye azza agenda akyusa abantu be mpola kati poliisi yo emanyidde abatono okubeera mu mbeera y'okuba nti baseera bagenda kukola akavuyo kubanga abantu bakulaze nti batambula bulungi batuusaawo ate wakiga oprovokinga oyagala kusigala ng'olaga ensi nti ddala batuufu bano bakavuyo bakola akavuyo kikyogeza okuprovinga ate batambudde bulungi nabo lwaki ate obakubamu omukka. Tariq and Simon Chris Makanga, I have heard where you're coming from and I've seen the sadness on your face. There's no any kind of sadness. However, now as we continue with this discussion, actually it's joy. Let me start by reading Amanyi Alan's comment, and I like how he starts his comment by saying, "Oh, why can't the Ministry of Health and government at large declare Uganda COVID-free?" Which I think is going to be the next solution for our country. He says, "Look at the leaders of Uganda Police Force and the Buganda Kingdom posing for a photo without face masks, as if COVID first allows them to take a picture and then spread afterwards." Now, see, the situation is, I think the only solution to this problem of tear gas and love bullets and rubber bullets is we need to go ahead and say rallies can go ahead and happen.
Kubanga, we've seen that people are holding rallies even after they told them they cannot be together in one place. People are still celebrating the win of NUP in mammoths of crowds, even when they told them you cannot move in a group of more than 20. Masks, it is wrong. COVID-19 will spread. Now, here's the problem. When the group and the crowd that Simon Chris Makanga was talking about was moving with Chagulanyi, we know that Robert Chagulanyi attracts crowds. And one of the reasons that the court did not call Chagulanyi to listen to the case or the win that the court promises is they said it. They said Robert Chagulanyi has a crowd that moves with him. And in order to avoid what happened last time, you guys saw what happened last time in court. They flexed. There was a fight. There was a flex between police and Robert Chagulanyi's supporters and bodyguards. Katineba Gamba, in order to avoid this confusion, to get a on email. And this is what we're talking about. Robert Chagulanyi had enough followers, and we all know that. And it's the same thing that happened when they were moving forward from where they started, Ngabagenda, Uganda. But the Buganda Kingdom. But they said, can we not have a crowd that does what? The measures still apply. Whether there are some people who break it, and there are some people who are not supposed to break it, the measures still apply. Katinatugenda March and Tugamba, we don't care about the measures. We have a win. We shall go after Chagulanyi and we shall escort him to Buganda Kingdom. Fine. We're escorting it to the place and then stop and then go back and then watch the rest on TV, just like it's supposed to be. Now, yeah, this is where the problem came in. Baba Gambie, this is your point of stopping Mudeyo. You can only imagine at that point when Robert Chagulanyi had just announced his win at court, who wouldn't want to go with him up to the Buganda Kingdom? Who wouldn't want to do it? And the moment they tell people, Kati Muimirirao, Mudeyo, that is where the chaos started. And the moment chaos starts, you guys saw the video. Tamulabe video. There was a lot of chaos in the video itself. People were there, and it's not bad chaos. It's not like people were throwing stones at police, but people were celebrating the win. But at the end of the day, we were breaking the SOPs that were put in place. And according to the Police Act, we were kugamba Simon Chris via woli genda no Ghana. And then they will tell you again, Simon Chris nakugambi okoleti oveyo. If you refuse, force is supposed to be applied. They are allowed to apply force. And that is where they came in with the tear gas and live bullets. But we've always castigated the use of tear gas and live bullets, and I will still stand in front of the screen and castigate the use of tear gas and live bullets. But we've said this over and over and over again. Nange njagala Chagulanyi waye. He's a youth. I like Chagulanyi, and the fact that he's a young man who is standing for the presidency of Uganda. I'm impressed at what he's doing with the NUP party as a person. So for this win that we have been waiting for, and we've seen that it was wrong. So this celebration was for a lot of people, even people who don't support NUPOY. Wrong is wrong and right is right. What happened so at the end of the day, what happened to you today? At the end of the day, you must have woken up on the right side. Right is right and wrong is wrong, regardless of the color. But what I'm saying is, at the end of the day, police came up and apologized for what they did at the Mbogo clan meeting, but it doesn't mean that they're going to stop releasing tear gas if we don't follow SOPs. It's as easy as that. So in order for us not to have tear gas used to disperse crowds. Let's follow the SOP. Yes, true. Nange njala kwebaza police nesa gye bayisizzamu olunaku lw'eggulu wadde nga tear gas yavuddeyo naye tebataddewo mbeera okwesikagana wamu ne Bobi Wine nga betobikola kuba other politicians olw'ensonga babadde bakamala okwetonda. Ate njala n'okwebaza CJ, Chief Justice wa Uganda, Alfonso Winnie Dolo, olw'okutandikawo enkola empe gye tuyita new normal, because eno y'okulezinga judgment on email yagitandikawo era neya teleconferencing okusala emisango nga muyita tuyita ku mitimbagano yagitandikawo. So I think it's a way to go. Actually in that thing yagamba nti osobola n'okuwaaba omusango
nga oyita ku mutimbagano era ne kooti nekuddamu nga era eyita ku mutimbagano. So that's the way to go. To money that all that is because of COVID-19 situation, and the moment that we form crowds, we are breaking the SOPs that is supposed to protect us from the COVID-19 situation. We have gone past the 10,000 number of COVID-19 cases. As we are going for a break, put on your masks, wash your hands, avoid crowds. It's the political situation, and we can't avoid the rallies. Why can't we declare Uganda COVID-19? You know, this is what I want to say. This is what I'm saying. Tuzizayo abaana ku masomero. Singa omwaka guno guggwako nga tewali mwana alwadde COVID. Because these kids came from communities. They bade ba interacting n'abantu ab'enjawulo. Okay? Kati bamaze ne babateeka awamu. Kitegeeza obanga agambye nti omaze okucekinga bali bonna. Okay? Kati obajjeemu oba n'obatute mu kifo singa tewabaayo alwala. Kitegeeza all communities. Sina mwaka. But when nakumeka, but 14 days. Yate wachitubala omwaka. But here's the problem. Singa guno omwaka gwe gugwerako. Tetuli mu gwe tugenda mu 11. Bayibulayo emyezi ebiri. Singa ejo emyezi ebiri giggwako, ko bagenda kuba bakyali mu ssomero. Singa giggwako nga teri mwana alwadde, ate nga bava within the communities. Kitegeeza teri COVID. And instigate the public in saying there's no Uganda. Abana bava mu communities. It doesn't mean that there's no COVID-19 because we already received deaths. Zeyongedeo from yesterday. So, but here's the problem. Public means akosa private. Kitegeeza ali safe. Because it's a public. Anyways, but here's the thing. Olaba, my fear is politics here Uganda has always been about celebrating in crowds. How are we going to avoid these rallies and say Zigenda Veda digital? I don't see it happening. Sichiraba, that is the truth of the matter. And that means, how are we going to run this political season? To Gambe COVID-19 is there. Until we stop having tear gas as part of the ways to disperse crowds. Crowds are going to form, whether we want it or not. What I am suggesting, police today with the Ministry of Health, what is the way forward to rallies or because at the end of the day, whether you say yes or no about rallies, but what is the way forward to avoid using tear gas and live bullets on people? We hurt people, yet there is no way we can avoid the situation. It's like telling a Muslim, but Muna, you're not going to fast the month of Ramadan, Kumanga, there's COVID-19. It can't happen. But it's the same thing that is happening in the rallies that we are having. We know politics for being music, dancing, crowds, jubilation, and posters. We can't run away from it. Well, the way forward. Mu Uganda, tulina abalonzi babika bisatu. Tulina abantu abalonda crowd. Abalonda kerere. Jukiramu bwe twali tumaliza kalulu ka 2016. Nze ndi mwana we Nakawa. Kwano kiza bisi yakola aina kye yakola gye twayita wave. Dale gundi yasembo yagikola mu Kampala. Ne yetolola yajja ofitolola Nakawa. Abantu yakola ekisinde. Abantu batamanga nga n'emiti gy'okkuba egiri kubo gigwa. Ngobo n'ekitoko ky'okkuba bakikola ki? Era yayera ewaffe mu Nakawa FDC kisumbulo ne kikufuuka ekisumbulo n'omukyalo gwe balangira kuba kansala nga alina mukyalo waabwe. So wala muntu abalonda nga balonda crowd. Nobera abantu abalonda nga yawunda kintu kidogo. Ndize kasaba mpayo kino nga nkola ki? Nobera abalonda nga balonda reason. Nti gundi ayoge reason abalonda ensonga. Negata abalonda ensonga they are like 20% over 15%. Kati abantu baneeno abagala okuba nti akalukateebwa. Abalonda abasingo atenga abalonzi abasinga obungi bakola 80%. Abalonda kerere, abalonda rare obasibidde mabega. So nze mbanisa babeerewo ffe nange muli mpulya babeerewo wandibaddewo fair ground. Anyways, the way forward could be that we should take a break and then return with the foreign news. Okuva wa Adams Mayambala. For now, we'll be right back.
watching STV. Select for fun. At exactly 8:45 p.m. East African Standard Time, join me, Elijah, to Yagmana Waiting, putting focus on current affairs, be it political, social, or economic news. We shine a spotlight on our beautiful Uganda, the Pearl of Africa, providing information that is age-cutting here on STV with select news. Abalamuzi babagamba nti if the incumbent president frustrates all democratic means to leave power, temusibayo muntu n'omu ku twiza. This is why Besigye is released. Museveni ekibi kyalina talina mawulire. Nawandika n'ekitabo kyange, the role of which could have been a malicious society. Sapule njijjamu. Noyingire sabo. Katonda wa bujja. Nze Katonda w'obujja. Bw'oba olaga eri, sapule twekitwala. Omusajja omubbi bamujja ewuwe ewaka kabanga lyezi. Ne bamujja ewuwe ewaka yabadde mu ttooyi. Naye tebamukkiriza na tusanitize. Bamutadde butese mu piikaavu ba mu State House. Naye omukyayina bwe yawulidde nti ono bamukutte yeesize kiwi yayitiddeko yadduse ng'omuddugavu. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Oh yes, good morning once again and welcome back from that slight break. Glad you are still watching the first show. My name is Simon Chris Makanga. Well, mwabaka twegatako mukolo mulimu gwa tendo nyo namwe abakyali stuck on Facebook. Man, mwebale nnyo mwebalire ddala naye mugende maaso n'okusharinga n'abala basobole okumanya what we are talking about. Mwabaka twegatako you are a bit late, you know. Now tugenda mu segment endala naye nga tubadde twogera ku nsonga y'emyoga. Minister wa Microfinance, Honorable Kasolo, Cheyune, yavuddeyo olunaku lw'ejo yabadde asomesa abantu b'e Kawempe ngeri gye bagenda okuganyirwa mu ssente z'emyoga. Then twogedde ku nsonga y'omukulu Kyagulanyi Ssentamu eyagenze embuga okuloopa olutabaalo, ne twogera ne ku nsonga ya abapolisi abavuddeyo ne bagenda beetondera Obuganda. So let your comments come through. N'endala zino ezizzeewo mulimu Amanya Alan agamba good morning STV. Nonzo badde yogera ku nsonga y'emyoga ogamba it is not that politicians have forgotten their mandate, but guys, look at the quality of politicians we put in the parliament. Just junk, very less educated, and they are broke guys. So they only got to be bribed and quench their thirst than debating real issues. Lobbying and advocate for the people. An MP now, Ogamba, look at their lifestyle. Someone joins the house with no house and car, but just a few months, guys have 3 to 4 cars, having many mistresses, etc. That is now politics. Politics have turned out to be blood and hatred than debating. And then Geoffrey Magembe, your gamba at GFS Kembuga team here watching live, #1 show. I love first show. Wake up, Dad, Mr. S. Kembuga and Mommy Vivian, manager Abdallah, Moto members, GFSK. Thank you so much, Aba GFK. Okubiranga mwebuli namwe abalala. Let your comments come through. But for now, katugendeke wa Adams Mayambala tuwe amawulire agavudde ebunaayira. Adams wasuzut. Asuze bulungi, positive. Bulungi. Waliwo waneeno, olina omuwagizi wano. Kazino oyo bamuyita Dasana avuddeyo n'agamba my boss, have seen people power. Ambuza, have you seen people power? Najirabye. And Ambuza, greet me Chris, tell him I like him and would love to meet him. Gamba, mulimu struggle, era abantu baba wagireyo. Yakweja mu bwavu. Simanyi naye nzuuza sijayogerako wano kuba asitule kwogera ku ya people power era nga njagala okuyozayoza ne Latifa kubanga avuddeyo n'alangira mu lwatu. Gamba. Avuddeyo n'alaga nti ali mu struggle. Gamba tumyozayoza akirikidde ebbanga naye bagamba kwegamba kiringa kifuba. Tuka ekiseera n'okola ki? Ne bw'okisiba
tukaisana ekyabika so tukuyozayoza ku buwanguzi obwo bwotuuseeko kati tetugenda kulwayo nnyo eyo amannya ze Adams Mayambala era amakya amalungi mwenamwena abagenda maaso n'okuba nga mulaba STV yonna gy'osinzidde kansuubire mwasuze bulungi abataasuze bulungi kyonna ekiganya eyongera okugezaako wabula olunaku olwaleero njagala mbatwale mu ggwanga eri Amerika olunaku olw'eggulo wabaddeyo kwegamba rale nga bwe tumanyi nti akalulu mu ggwanga eryo kasemberedde era nga kasigazza ennaku kati 13 zokka awo waliwo omwami amanyiddwa nga Hussein Barack Obama abasinga mu mumanyi yaliko president wa Amerika nga Trump tanajja mu buyinza yavuddeyo olunaku olw'eggulo kwegamba mu bbanga yali yakoma mu August yavuddeyo olunaku olw'eggulo ng'agenda mu maaso n'okuba nga akubira munne owa DP amanyiddwa nga Joseph Robinette Biden oba Joe Biden kwegamba akalulu era nga yabadde mu Pennsylvania mu ssaza erya Pennsylvania era nga yavuddeyo n'ayogera Trump amafuukuule nga bulijjo Trump kwegamba ebyokumwogerako bingi yavuddeyo n'ayogera ku bya obulwadde bu COVID-19 Trump bimulemye n'ayogera ku Trump nga wawagira kwegamba abantu bano ba racists abantu abasosola mu langi n'ebirala n'amawanga era nga yavuddeyo n'ayita Trump a crazy uncle kwegamba uncle ali awo mulalo era Trump kino kyamunyizizza nnyo naye yennyini gye yabadde eyo alina gye yabadde mu North Carolina akafo kamanyiddwa nga Gastonia naye yavuddeyo n'ayogera ku Obama n'agamba Obama bye yayogera byali bikyamu mwamulaba mu kalulu ka 2016 ng'awagira Hillary Clinton kwegamba Obama alina ebisiraani bonna bawagira tebakola ki tebayitamu era n'agamba ku mulundi guno tekigenda kubeera kyanjawulo okusinziira nga bwe kyali wabula nga Joe Biden bwe twogerera kwegamba akyala ebya munne ku opinion polls bw'oba otunuulidde endowooza z'abantu tisinga okulonda kubadde kwa leero ani wangudde okusinziira ku balonzi mu ggwanga eri Amerika era nga kiraga nti kwegamba Biden ali wagguluko mu bitundu nga 52 awo ng'abantu mu ggwanga eryo batandika okulonda okwawukanako newaffe abantu bwe balondera ku emails zaabwe osobola okukeera enkya n'ogenda ku website n'ogamba nonzo ono akalulu ne kagenda ne kabalibwa nga waliwo ne early voting abantu basimba layini ne bagenda ewalondebwa ne balonda si byamujjuzo nti balonde olunaku lwomu Novemba nga 3 abantu abasoba mu miliyoni 15 tekisoboka so bagenda balonda mpola mpola olwofunidde akadde lw'oyagalidde okusinziira ku masaza olw'ensonga amasaza ag'enjawulo gayina amateeka agagafuga ag'enjawulo so eri amasaza agakkiriza early voting era nga kiteeberezebwa nti abantu miliyoni 42 be bakalonda mu ggwanga eri Amerika ekitabangawo mu bwangu nga buno kwegamba kibadde kyaludde era nga kyasembayo okulabika mu mwaka gwa 1984 abantu we balabika okubanga balonda mu bwangu nnyo nga bwesobola okubanga okiraba wabula nga Trump yavuddeyo n'ategeeza n'agamba wemba mwagala super recovery kwegamba okudda engulu kuli okwannamaddala mulonde Trump n'agamba wemba mwagala kwegamba deep depression mulonde Biden yamuyise Biden steep depression kwegamba ekyobeera ekiyongobero kiri ekyamaanyi ennyo wemba kyemwagala ekyo mukole ki mulonde omwami amanyiddwa nga Joe Biden era nga yavuddeyo n'agamba teri n'omu yakampeiningira Hillary Clinton nga Obama kwegamba Obama ebintu bimulemye nnyo era ye Obama yavuddeyo n'agamba Trump asobola okuvaayo n'atayagala bamunenye olw'ekirwadde ki COVID-19 era n'agamba Trump oyo nga bw'omulaba olaba teyasobola kwekuuma kirwadde kya COVID-19 ekitegeeza tasobola kukola ki tasobola kukuuma ggwanga lye wabula kasooke mbayoka Obama muwulire bye yayogedde olunaku olw'eggulo. President wants full credit for the economy he inherited and zero blame for the pandemic that he ignored. But you know what? The job doesn't work that way. Tweeting at the television doesn't fix things. Making stuff up doesn't make people's lives better. You've got to have a plan. You've got to put in the work. Donald Trump isn't suddenly going to protect all of us. He can't even take the basic steps to protect himself. Just last night, he complained up in Erie that the pandemic made him go back to work. I'm quoting here. He was upset that the pandemic's made him go back to work. If he'd actually been working the whole time, it never would have gotten this bad. And with Joe and Kamala at the helm, you're not going to have to think about the crazy things they said every day. And that's worth a lot. You're not going to have to argue about them every day. It just won't be so exhausting. You might be able to have a Thanksgiving dinner without having an argument. You'll be able to go about your lives knowing that the president is not going to retweet conspiracy theories.
about secret cabals running the world, or that Navy SEALs didn't actually kill bin Laden. Think about that. The President of the United States retweeted that. Imagine. What? We're not going to have a president that goes out of his way to insult anybody who doesn't support him or threaten them with jail. That's not normal presidential behavior. We wouldn't tolerate it from a high school principal. We wouldn't tolerate it from a coach. We wouldn't tolerate it from a coworker. We wouldn't tolerate it in our own family, except for maybe crazy uncle somewhere, you know. Yeah, he's because let me tell you something, Pennsylvania, some people ask me sometimes, they say, munadipi omulala amanyiddwa nga Hussein Barack Obama yanga yavuddeyo n'okubanga awagira eyali vice president we kwegamba Joe Biden yali vice president wa Obama ng'ali mu buyinza ekyewuunyisa era twali agadde okirako mawanga agamu n'ovaayo n'ossaayo vice president n'omuwagira kwegamba kyewuunyisa wabula nga Obama yavuddeyo n'ategeeza n'agamba wemuba kwegamba Trump okugendanga ku Twitter tekina kisolvinga kugamba tekigonjola bizibu America byeyina. Trump tumumanyi buli ekibaawo agenda na tweetinga bagamba awagidde nnyo ba racist. Tulabe mu bbanga lino tononya abantu bafudde bangi mu ggwanga lya America abaddugavu. Trump ng'avaayo na tweetinga mbajjukiza nnyo tweet gye yavaayo when the rooting starts the shooting starts. Abantu bali banyiivu olw'ensonga nti bali basse munnaabwe amanyiddwa nga mwami bamuyita batyoyo George Floyd yafa. Kwegamba Trump yavaayo ate kwegamba n'ayongera kusajjula mbeera era yavuddeyo n'ategeeza nti kwegamba imamwagala omukulembeze agenda okuwuliriza buli ndowooza. Kwegamba omuntu wayawukana naawe mu ndowooza ye tegufuuka musango era nze ndowooza amawanga amalala gayigire ku ekyo. Kwegamba omuntu waba ayawukana mu ndowooza yo tegufuuka musango lwemanyi n'endowooza ey'enjawulo wabula tuveeyo eyo mu ggwanga lya Amerika era bagenda balonda Novemba nga 3 nabagambye Novemba nga 3 ffe naffe Kyagulanyi ajja kuba agenze eri bamunominatinge mu Amerika bajja kuba balonda era eyo kati kwegamba naye nga bwe nabagamba nti akalumu ggwanga eri Amerika abantu miliyoni abawera ddala miliyoni 150 abanaalonda si be bagenda osalawo omukulembeze olw'ensonga nti ne Trump bamukuba akalulu naye yawangula. So ebyeyo biwanvu tujja kuba tubibaleetera mpola mpola wabula nga Obama alinayo debate endala ku Lwomukaaga agenda mu Florida mu ssaza eryo erya Florida mu maserengeta ga Amerika mu kibuga ekimanyiddwa nga Miami. Trump gye yali olunaku luli ng'avuddeyo mu FBI kwegamba ekitongole ekyo ekinoonyereza mu ggwanga lya Amerika kyavudde ne kiraga nti Iran ne Russia batandise okusomola ebyama by'abantu abalonzi mu ggwanga erya Amerika. Kwegamba babikozesa ebyama bino bye babifuna basobola okubikozesa okumanya ani gwokubiri olw'ensonga amawanga ago agaakulaakulana abazungu bakozesa nnyo emails. Affe newaffe kwegamba emails abantu zibakaluubiriza oyinza osindikira producer osinaffet email n'agisoma nga wayisewo ennaku 3 mu bazungu emails bazikozesa nnyo so kati bakolerako ebintu bingi kati oli asobola omanya ani gwogenda okukubira information ki gy'olina contacts zo naaba nga asobola okufollowinga oba yennyini n'asindika email mu linnya lyo oba kati era balumbako gundi kampu eyo eya DP basobola omanya nti Biden agenda abeera mu kifo bwekiti basobola osindika kwegamba obubaka bungi eri abantu era nga kiba kibuzaabuza. So kwegamba kyefaananyirizaamu kye baayogera mu mwaka gwa 2016 akaluka eggwanga lya Amerika Trump bwe yavaayo n'agamba nti Russia yakakwatamu bo tebakakwatamu ne bongeramu obululu nga mawanga agamu ne bakakwatamu ne bongera obululu lwa ku pick up nedda bo kye bakola kwegamba bazanyira ku bwongo bwa muntu gwe otuuka okulonda n'olonda kirala oba information ng'eyo. So abwebite bwe biri wabula ngayo mu Nigeria abantu bakyali mu kiyongobero ky'amaanyi olw'ensonga olunaku olw'eggulo bavuddeyo abantu 2 abakakasibwa okubanga bali abiri wadde gavumenti yaganye okubanga ekikaatiriza bavuddeyo nabo nga bakubiddwa amasasi amagye olunaku olw'eggulo saa 12:45 twali tweteekateeka okusoma selekiti ey'enjawulo nga mu ggwanga eryo abantu bali mu kkuba amasasi era nga bwolaba bateekawo kafyu wa ssaawa 24 mu ggwanga eryo nga bwolaba obudde bwa misana naye teri muntu atambula teri akola ki olw'ensonga bali mu kyobeera bali mu kiyongobero bali mu kutya era nga eggwanga erya Nigeria no lyaswadde nnyo abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne balyogerako Amnesty International United Nations bonna n'omusambi wa Manchester United amanyiddwa nga Igalo abawagira omupiira mumumanyi yavuddeyo n'ayogera nti kyabuswavu eri eggwanga lye kwegamba kiswaza nnyo okubanga eggwanga lyavaamu leero terifaayo eri abantu neribanga lyavuddeyo neribanga lyakubye abantu amasasi ne bafiirawo era tusabire nnyo bannaffe mu ggwanga eryo
era Nigeria sigana sukkawo waneeno era njagala tutumira mwena abeekumire Quest TV abali ku Facebook abatulaba kwegamba mututadde waggulu nnyo mu kabanga katono nnyo era twagala okubeebaza temujjanga okwo era njagala tutumira producer nga Yesuna Afed ne executive producer Haj SK ne Madam Vivian balala bonna Quick Alan bonna mwebale kubanga ekintu kino mukitambuza era akatayi kano olunaku olwaleero nakambayidde Latifa mwebale kwegatta ku Simon Chris mwebale kwegatta ku struggle ffe tujja kuba bwe tuli waneeno okubalaba wawe mukyami tubatereeze tubagaya mukole bwe muti era kyabuvumu bw'amaanyi nze Adams Mayambala good morning. Watching STV, select for fun. Nkoye nzokunvuma leka nkwanike nkoye okuyiswamu amaaso kankuswaza oyige ekintu kyolina okikuluga bwekimala ne kigwawo. We've come from so far, and I ain't about to give it all away. Watching STV, select for fun. Well, a very good morning. My name is Elijah. Today I'm going to do a commute select business a segment on the first show. It is the 22nd day of the month of October, and it's exactly 32 minutes with the hour of 8 a.m. And I do bring you select business and what's happening in the world of business. Where do we put focus this morning to see that your business can better be improved and also performs to expectations? Of course, I'll open the segment with the various tips, the business tips that select business is putting concentration on to see that at a time like this, when the country or the entire world rather is recovering from a global economic crisis, that you can put focus on and actually ride on to see that your economy personally, but also on as a nation or region does resurrect in a rather very dramatic way, unexpectedly. Well, there are quite a number of sectors that one can look at a time like this to see that you stay active at a time like this when the world is recovering from a recession, that the economy and business activities are a little bit slow but still picking pace. You realize that even when the lockdown restrictions are just being lifted, some people are still home and they haven't resumed work officially. Some are laid off, others have started working. Those that have been fortunate like me have started working, and perhaps they haven't picked up to that speed. But there are different other things you can diversify into to ensure that you're up and running, your economy is healthy and very much on the dot on expectations that you'd want it to be. And among them is riding on the ICT sector, but also the digital platforms that this day and era has offered to all of us that use phones, to all of us that handle gadgets. You can use your phone to use the digital platforms to advertise. You can become an advertiser. You can build an online shop. You can start a podcast. Personally, I do plan on starting something like that. You can write an e-book or an audio book. You can write something interesting. You can write articles. At the time you're at home, you can record videos and make sure that you advertise. You let people know what you do better, but also do reach out to people on the various
co-curricular activities, if you might want to call them that way, that people will pick interest in, and in the long run have to earn you a living inadvertently. Well, for the business tip, that's what we had for you today. Yesterday we did discuss, and the other day, the 2 last days, we were putting focus on the power and the art of negotiations. We did look at mirroring, we looked at the art of tailoring words and saying grace when you're negotiating. Now today we look at the tips in this day and age, in this era. What tips would you have at a time like this, when the government is presenting and pumping cash into the people to ensure that their economies can resurrect, their businesses can operate again as we recover from an economic crisis? What can you use? What can you ride on? What are you going to use this money for? Because we've seen this before. We've seen the government come up in times like this. We've seen NADS, like it was being discussed earlier on the earlier panel that was sat on the first show. They did, we've seen NADS, we've seen Operation Wealth Creation. Where did this money go? Was it actually utilized to the dot? Was it utilized and did it yield fruition and the target ambitions that it was intended for? So basically, what we just shared with you earlier can give you a perspective, or you can pick a tip from it to ensure that you can find something to do that this money will be accounted for in the long run, and you'll be able to actually pay back this amount of money very well and to their expectations. Well, I'll be moving to the corporate tip or the organizational tip, if you might call it, that we do bring for you today, and that is the power to plan. But it also brings us back to our earlier subject of having to utilize the various monies that you get at a time like this to make sure that you run a business, you account for it in the long run, and that is particularly planning. In business or in any organization, it's very necessary that you plan all the way to the end. You must have a very crystal clear vision, and this guides your entire business. So you must plan all the way to the end. Don't plan halfway, don't plan at the beginning and give up. And that's the biggest challenge that Uganda's business sector has faced as of to date. You see that when someone gets money, they will plan at the beginning until halfway. When they start making money, start making business and making profits, they forget that the intention was to plan all the way to the end and have that ultimate target. Why are you doing this business? Why are you in this business? What do you want to achieve? So it must be strategically planned from the start to mid until to the upstream, to the end goal. What do you intend to achieve in the long run? Those are very critical and important factors in business strategies. Well, we shall be moving on very swiftly and be casting an eye on the forex rates as we do come to a conclusion of Select Business. The forex rates today, this morning, that's the performance of the various currencies vis-a-vis the Ugandan currency. That's the Ugandan challenge. We do start with the most prominent currency globally, and that's the US dollar, right there, which is bought at 3,678 and sold at 3,795. The United Kingdom pound is bought at 4,715 and sold at 4,890. Then we come to the regional boundaries. That's the Kenyan shillings right there, which is bought at 33.05 and sold at 35.05. The euro is bought at 4,284 and sold at 4,459. Then, as we do conclude, at the bottom is the Tanzanian shilling, which is bought at 0.43 and sold at 0.63. Well, that's how we do stand. And if you have any foreign currency that you have and holding in Uganda, particularly at a time like this, you can visit any forex rate, and that's how the figures do stand. I don't know if it's in your interest or the other way around, but what we do mostly put a critical eye and an eagle eye on is the US dollar, which does influence almost all currencies globally by its fluctuation when it goes up and when it goes down, in whatever boundaries it is. When it goes up, that means the currency, the dominant currency in those boundaries of the nation, very much and definitely weak. But when it goes down, then
the currency that is dominant in that nation is very much strong. Well, thank you very much for sticking to us, and I do encourage you to keep it Ace TV, where we have a lot for you throughout the entire day. Current affairs, information and entertainment. Just stay locked. My name is Elijah. Tudiak Manawe. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Lwaki abantu bangi bagamba nti President yatulimba batuwa amabaluwa ne bagamba emisango gyaffe tegitambula, ne bagamba gavumenti yatulimba kino. Ebintu ebyo n'ebizibu ebirala tusazeewo tukole puroguramu eno ejja kubwangamu amasimu otubuulire ebizibu byo, ate nange nzije mbinnyonnyole nga omuntu omumanyi abadde mu gavumenti okumala ebbanga eddene, ate mutuweereza ebirowoozo byammwe, mutuweereza amasimu gammwe, mutuweereza ebibaluma, naye temutulimba. Kubanga ate nze kati twolimba ate bwenkomawo, kubanga tujja jjerevya owenganga nti oli ensonga gye yatugamba ebbaluwa zaali feeke, oli ensonga gye yatugamba tujja kubuuza nabali abasasula ssente tukuzuule nti bakusasula tweyagala kubba gwakubiri. Nolwekyo bwe tuba twagala okukola puroguramu eno etambule, tubeerenga ebintu bye twalifunye tubifuna, ababiremesezza nga tubategeera. Gwe mulamu ogwa puroguramu eno mbaagaliza okugiraba obulungi, era mbaagaliza okugyenyumirizaamu, mbaagaliza ebeerewo mugiwagire ng'endala zonna zenkola bwe muziwagira. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Well, ladies and gentlemen, we come to almost the end of this conversation. We started all the way from 7 till now when we were discussing different issues affecting the country and different issues that made the headlines. And tomorrow we will be sure to indulge in the conversation of the 15 billion Ugandan shillings given to EC to distribute to the different political parties in Uganda that have representation in parliament. And then we'll also be indulging in the issue of the money that the government has asked as a loan. Now, all that and more we'll be talking about in dealing with what Uganda has to deal with as we are moving forward to the 2021 general elections. Are you ready for those elections is the question you ought to be asking yourself. My name has been Latifa Hamid. Take care of yourself and make sure that as you are growing up and as you're leading your life, make sure to draw goals and missions that will help you in the next 50 years to come. Tuberekereza olwaleero nange nyongera okubeebaza abatugoberera direct waneeno ku TV yaffe wamu n'abagoberera ku mikutu social media platforms zonna ez'enjawulo. Nange era nyongera okubasaba nti bannange twebereremu tuleme kubeera nga tukola ebikola ebino nga bitwetera obutyabaga. Olwo tugenda mu kusanyuka ng'aba NUP abawangudde omusango tujjukire bulungi nti covid akyaliyo era twekuume kubanga kijja kuba kyabwewussa yajja kuba tekirina makulu kuba nti ogenze mu kujaganya covid akukwate ofe nga tolonze mukulembeze gwagala kubangunda. So tuba tugenda byonna bye tukola tubikole nga twegendeza nga tugoberera amateeka g'abakulonda batugamba abakulembeze batugamba nti covid gyali yatumwekuume. N'ekirala nyongera okubasaba bannange mujje mulange naffe emiwendo gyaffe gya wansi nnyo ate oba olanze ne STV togenda kwejjusa kubanga coverage yaffe nnene nnyo abagobezi bangi bagenda okuba nga balaba kyolanga. Mbasaba tusigale nga tuli bumu nga tuwatchinga STV programs zikyali nnyo ezijja mu maaso awo wonna tuzibeereko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Tarik Nkata. Wa alaikum assalam. Nange jakwegatta ku bannange okubanga mbasiibulya awo naye nga sinaba kubasiibula. Waliwo ekifaananyi kya Adams kyatulaze ekiyaliko omukulembeze wa America Barack Obama kinewunyisiza nnyo. Yakulembera America ebisanja bibiri naye nga tanabafuuka president enviiri zaali za black yavaako ng'enviiri za grey. Naye wano mu Africa omuntu afuna office ya political office agenda ovaako nga yenkana bw'atyo.
Meanwhile, my name is Simon Chris Makanga. May the good Lord of Abraham, Isaac and Jacob be with you until we meet any other time. Nenga tukoze ne timu nene okuli Husna Afet nga producer waffe ne tukola ne Robert Jones ali mu control room kwasaganya ebyuma ne Don the Drone ku camera ne Manreza official ku camera. For now, mubere bulungi mweraba.